Now we discuss invertebrate specimens. First, we discuss Euspongia. So Euspongia is you can see in this type of species by the specimens in our laboratory. Euspongia belongs to the Porifera phylum, belongs to the class is called Demospongia. This type of species can be commonly called as a bath sponge, and the body can be covered the more force on the body surface. So that's why it can be called as a Porifera. Porifera means they contain the more force on the body surface. The body can contain more force on the body, so that can be called as a astia. So the water can be enter into the body, that is called astia. Astia are more on the body surface. The astia can be leads into the cavity that is called spongocoel. These spongocoel can be outed by the one big hole that is called osculum. So this is a process of the astia and spongocoel and osculum. This is a water circulation process. In this Euspongia, and the body can be covered in the inner part of the body can contain the skeletal. This type of skeletal can be having the spongin fibrous. Spongin fibrous can be supported to the Euspongia. So this is called as a skeletal structure of the Euspongia is spongin fibrous. ముఖ్యంగా Euspongia కనుక తీసుకుంటే మనం దీన్ని బాత్ స్పాంజ్ గా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. దీని యొక్క దేహం మీద అనేకమైనటువంటి రంధ్రాలను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ కాల్ ముఖ్యంగా వీటన్నిటిని కూడా మనం ఆస్టియాగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఆస్టియా అనేది దేహం లోపల ఉన్నటువంటి స్పాంజోసిల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. స్పాంజోసిల్ నుంచి ఈ యొక్క మొత్తం కూడా బయటికి ఆస్కులం అనేటువంటి ఒక పెద్ద రంధ్రం ద్వారా బయటికి వెళ్తా ఉంది. కాబట్టి దీని లోపల కుల్యా వ్యవస్థ అనేది ఆస్టియా, స్పాంజోసిల్, ఆస్కులం ద్వారా బయటికి వెళ్తుంది. సో ఇది మనం దీన్ని కుల్యా వ్యవస్థగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ కుల్యా వ్యవస్థ అనేది యొక్క జీవుల లోపల ఆహార విసర్జన అనేటువంటి ముఖ్యమైన ప్రక్రియకు ఇది ఎక్కువ ఆహారం జీర్ణక్రియ మరియు విసర్జనకు ముఖ్యంగా ఈ ప్రక్రియ ముఖ్యంగా కుల్యా వ్యవస్థ అనేది తోడ్పడతా ఉంది. అదే విధంగా దీని లోపల అంతర్భాగంగా తీసుకుంటే దీని లోపల స్పాంజిన్ ఫైబ్రస్ అనేవి దీని యొక్క అంతర్నిర్మాణాలుగా వీటి లోపల కనిపిస్తా ఉన్నాయి. అంటే దేహానికి రక్షణ కల్పించేటువంటి నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా స్పాంజిన్ పోగుల రూపంలో ఉంటాయి. సో ఇది ముఖ్యంగా యూస్పాంజియాకి సంబంధించినటువంటి అంశము. ఇది పోరిఫెరా వర్గానికి చెందినటువంటి డిమోస్పాంజియా అనేటువంటి విభాగానికి చెందినటువంటి జీవిగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ అరీలియా. అరీలియా ముఖ్యంగా మనం దీన్ని సో అరీలియా కెన్ బి బిలాంగ్స్ టు ద నిడేరియా, ఫైలం నిడేరియా, and Scyphozoa is the class. Arelia can be called as a jellyfish. You know the Arelia body form is called medusa. The body is umbrella in shape. The particular body can be shape is called umbrella, with outer layer can be called as a ex umbrella shape surface and inner sub umbrella in the surface. So this is the umbrella shape of the body shape. The margin of the umbrella contain the velarium present in this area, and the mouth can be extended about the edge of the mouth in the umbrella edge, and the particular umbrella shape can contain the edges of the umbrella can contain the tentacles. These tentacles can be useful for the locomotion, and oral arms can be contained in the Arelia. So Arelia is a jellyfish. The body form is medusa. They contain four oral arms. Body shape is called umbrella in body shape. ముఖ్యంగా మనం యొక్క అరీలియాను జెల్లీఫిష్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి
స్కైపోజోవా అనేటువంటి విభాగం చెందిన జీవులుగా చెప్పుకోవచ్చు. నిడేరియా వర్గంలో ఉన్నటువంటి స్కైపోజోవా విభాగం చెందిన జీవులుగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇది అంబ్రెల్లా షేప్ లోపల ఉండేటువంటి నిర్మాణంగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది. దీని యొక్క దేహం చుట్టూ ముఖ్యంగా 4 ముఖ బాహువులను కలిగి ఉంటుంది. సో వీటి ఆధారంగా జీవి అనేది గమనానికి తోడ్పడతా ఉంటుంది. ఇవి అరిగేల యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు. మెట్రిడియం బిలాంగ్స్ టు నిడేరియా. Class is phylum is Nidaria and class is Anthozoa. So this type of Metridium species can be called as a sea anemones and sea plovers. This is the species can be located in the marine, solitary marine and sedimentary animals. These animals can be called as a sedimentary animals. They are located in the marine and sedimentary species. And here the body form is called polyp. So the particular body can be attached to the substratum with the basal disc, with the help of the basal disc, and the particular the oral disc in the centric of the oral disc and mouth is present, and the particular tentacles, the surrounding of the anterior portion can contain the more number of tentacles. These tentacles can be useful for the production. This is about the important characters of the Metridium. ముఖ్యంగా మనము నిడేరియా వర్గంలో ఉన్నటువంటి ఆంతోజోవా అనేటువంటి విభాగం చెందినటువంటి జీవిగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది పూర్తిగా సముద్ర జీవులుగా ఉంటాయి. సముద్రం యొక్క ఆధార తలానికి అంటుకుని ఉండేటువంటి జీవులుగా వీటిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య జీవకం ఏంటంటే పాలిప్ జీవకం రూపం లోపల ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీని లోపల గ్యాస్ట్రోవాస్క్యులర్ అనేది గ్యాస్ట్రోవాస్క్యులర్ క్యావిటీ ఆర్ సిలెంట్రాన్ అనేది అనేకమైనటువంటి గదులుగా విభజితం అవుతుంది. సో గ్యాస్ట్రోవాస్క్యులర్ క్యావిటీ ఆర్ సిలెంట్రాన్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ చాంబర్స్ ఇన్ దిస్ మెట్రిడియం. ముఖ్యంగా దీని యొక్క దేహ పూర్వాంతం లోపల అనేకమైనటువంటి టెంటకిల్స్, వంశకణాలు అనేవి టెంటకిల్స్ ఉంటాయి. ఈ టెంటకిల్స్ ద్వారా ఈ రక్షణకు ముఖ్యంగా తోడ్పడతా ఉన్నాయి. సో ఇది మెట్రిడియం సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు. నౌ టీనియాసోలియం is a endoparasite of Platyhelmandis, phylum Platyhelmandis, and the particular class is called Cystoda. Phylum is Platyhelmandis, class is Cystoda. So this structure is called like a plaited ribbon-like structure. That's why it can be called as a tapeworm. Most of the Teniasolium can be located in the host. The main host of the Teniasolium is called pig. So that's why it can be called as a pork tapeworm. So the body is a long structure, long and platform, ribbon-like structure. The body contains 3 important areas. One is called scolex and neck and strobila. So these 3 important things are in the body. One is called scolex, neck and strobila. This scolex can contain the 4 suckers around the head area. That is the suckers. And the hooks also can be located in this area, anterior area. Hooks and suckers is useful for the attachment to the host. These 2 important things for the attachment for the host, hooks and suckers. And the neck is not segmented, and strobila is a segmented portion. These strobila can contain 3 important areas. One is called unmatched proglottids, matched proglottids, and gravid proglottids. This is the 3 important proglottids belongs to the strobila. So this is about the Teniasolium. ముఖ్యంగా మనము Teniasolium జీవి కనుక తీసుకుంటే ఇది Platyhelmandis వర్గానికి చెందినటువంటి
సిస్టోడా విభాగానికి చెందినటువంటి జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. దేహం అనేది చాలా పొడుగా ఉండి బల్లపరుపుగా ఉంటుంది కాబట్టి, అదేవిధంగా ఇది ఎక్కువగా పందులలో పంది అనేది దీనికి ముఖ్య అతిథేయిగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనము పోర్క్ టేపామ్ గా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. దీని యొక్క దేహం లోపల 3 ముఖ్యమైన నిర్మాణాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఒకటి స్కోలెక్స్, మెడ, స్ట్రోబైలా. దీని లోపల ముఖ్యమైన నిర్మాణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. స్కోలెక్స్ లోపల ముఖ్యంగా మనకు కొక్క్యాలు మరియు చూషకాలు మరియు లఘుత్రోటి, ఈ 3 నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా మనకు యొక్క స్కోలెక్స్ లో కనిపించేటువంటి ముఖ్యమైన నిర్మాణాలు. ఈ లఘుత్రోటిని ఆవరించి కొక్క్యాలు అనేవి ఉంటాయి. ఈ కొక్క్యాల యొక్క గమనం అనేది లఘుత్రోటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా దాని చుట్టూ కూడా తల చుట్టూ కూడా అంటే ఈ స్కోలెక్స్ చుట్టూ కూడా 4 చూషకాలు ఉంటాయి. ఈ చూషకాల ద్వారా అతిథేయిని అంటిపెట్టుకోవడానికి తోడ్పడతా ఉంది. నెక్ అనేది, మెడ అనేది ఖండిత రహితంగా ఉండి ప్రోగ్లాటిడ్స్ ను ఉత్పత్తి చేసే భాగంగా మనకు పనిచేస్తా ఉంది. అదేవిధంగా స్ట్రోబైలా లోపల ముఖ్యంగా మనం 3 భాగాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఒకటి పరిపక్వ ప్రోగ్లాటిడ్స్ కావచ్చు, అపరిపక్వ ప్రోగ్లాటిడ్స్ కావచ్చు, గ్రావిడ్ ప్రోగ్లాటిడ్స్ కావచ్చు. ఈ 3 రకాల ప్రోగ్లాటిడ్స్ అనేవి మనకు దీని నిర్మాణం లోపల మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఇవి టీనియాస్కోలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు. ఆస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడిస్ సో this is a nematode. Nematohelmandis. This belongs to the phylum Nematoda. Class is the Phasmidia. Class is Phasmidia. This is a class. So first we discuss. This is the Ascaris is a unisexual species. That's why first we discuss Ascaris male. These Ascaris lumbricoides, the scientific name is Ascaris lumbricoides. It is a parasitic species located in the small intestine of the human body. The main host is called human. In the small intestine of the human body, the body is a long and cylindrical unsegmented areas. The body is long and cylindrical unsegmented region. The body can be pointed both ends. That is the structure of this species. Both anterior and posterior end can be pointed in the shape. The body can be covered with one layer that is called very important layer, that is called cuticle layer. Very important. This can be to prevent from the juices of the host, digestion from the juices of the host. So they contain the thick cuticle around the body. Then the surface of the body can contain 4 longitudinal lines are present on the body surface area. That is called 4 longitudinal lines. Mouth can be having the one lips is there, one that is called ampedes. Phasmids are located in the posterior end. Anterior end it can be contain the ampedes. Posterior end contain the phasmids. So the difference between male Ascaris and female Ascaris is male Ascaris is a posterior end can be rounded. Posterior can be rounded. Female is a straighted. So this is a main important, and male is very short compared to the female. This is the main important features of the male and female Ascaris. So this is about the male Ascaris. ముఖ్యంగా మనము ఆస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడ్స్ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలను తీసుకుంటే దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు మగ ఆస్కారిస్, ఆడ ఆస్కారిస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. మగ ఆస్కారిస్ అనేది ముఖ్యంగా చాలా దేహం పొడవుగా తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. 2 వైపులా కూడా మొనతెలినటువంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటాయి. ఈ మగ ఆస్కారిస్ యొక్క పరాంత భాగం అనేది వంపు తిరిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మగ ఆస్కారిస్ అనేది ఆడ ఆస్కారిస్ తో పోల్చుకుంటే చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఇది ప్రైమరీగా ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సియేషన్. అదేవిధంగా ఈ
ఈ యొక్క ఆస్కారిస్ మొగ ఆస్కారిస్ యొక్క దేహం చుట్టూ కూడా మనకు ఒక పొరచేత కలిపి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ముఖ్యంగా మనం క్యూటికల్ నిర్మాణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ క్యూటికల్ ఆధారం తోటి ఇది అతిథేయ లోపల అతిథేయ నుంచి అతిథేయ యొక్క స్రావాల నుంచి రక్షణ కలిగించేటువంటి ముఖ్య నిర్మాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యూటికల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీని యొక్క దేహం మీద 4 బాహ్య ఆయత రేఖలను కలిగి ఉంటుంది. బాహ్య ఆయత రేఖలను దేహం యొక్క భాగాన కలిగి ఉంటుంది. సో ఇది ముఖ్యంగా మగ ఆస్కారిస్ గురించి. నౌ ఫిమేల్ ఆస్కారిస్. సో ఆల్రెడీ we discussed the main difference between female and male. Female is a straighted longitudinal structure compared to the male. Female can be larger. Female can be larger. This is a primary difference between male and female. So it can be round in the shape. So that's why it can be called as a roundworms. Ascaris, male and female, can be called as a roundworms. These worms can be located in the endoparasite of the small intestine of the human. So that's why it can be called as a endoparasite. So it is a unsegmented species. Unsegmented species. A long cylindrical unsegmented species. Both ends are pointed in the shape. Both ends are the pointed in shape. They are the ventral portion of the species can contain one whole anterior end. At the part of the anterior portion of the ventral side, they have the one hole is called excretory pore. That is called excretory pore. The middle of the ventral portion of the area can contain one hole that is called genital pore. The female genital pore, that is called female genital pore, are located in the ventral portion of this middle of the area. Middle of the ventral portion can contain one pore that is called female genital pore. So this is the difference between male and female. So male is a straighted. Sorry, female is a straighted, male is a rounded at the posterior part. So male can contain, already we discussed, male can contain posterior part, that is called cloaca. There is a 2 equal cloacal apparatus. There is a 2 equal cloacal apparatus. This is the main difference between female and male ascaris. ముఖ్యంగా మనం దీని కనుక ఫీమేల్ కనుక తీసుకుంటే దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు దేహం అనేది పొడవుగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణంగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది. ఇది మగ ఆస్కారిస్ తో పోల్చుకుంటే ఈ యొక్క ఫిమేల్ ఆస్కారిస్ అనేది చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా దేహం యొక్క 2 పూర్వాంతము మరియు అదేవిధంగా పరాంతం 2 కూడా మొనతేలి ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. దేహం యొక్క ఉదరతలాన మనకు ఒక రంధ్రం కనిపిస్తుంది. దీన్ని మనం ఫిమేల్ జెనటల్ పోర్ గా చెప్పుకోవచ్చు, స్త్రీ జనరంధ్రంగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు, స్త్రీ జనరంధ్రంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీని యొక్క దేహం మీద 4 బాహ్య ఆయత రేఖలను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీన్ని దేహం మొత్తం కూడా ఆవరించి క్యూటికల్ అనేటువంటి త్వచాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ క్యూటికల్ ద్వారా అతిథేయుల యొక్క స్రావాల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది ఈ యొక్క క్యూటికల్ అనేది. సో ఇది ఆస్కారిస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. నౌ డిస్కస్ నీరిస్. నీరిస్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం Annelida, class Polychaeta. The particular Annelida contain different types of classes. One of the important class is called Polychaeta. Polychaeta means, you know, the Polychaeta means more number of setae. That is called Polychaeta. So best example of the Polychaeta is called Nereis. This is the Nereis. Best example of the Polychaeta. So this is commonly called as a sandworm, ragworm, clownworm. This is the different names of the Nereis. The Nereis can contain, the body can contain 2 important parts, that is called head and trunk. So the head can be shows the prostomium and peristomium. These peristomium contains 4 pairs of the tentacles. So you know the difference between the prostomium and peristomium. The head region can be area
before the head, that is called prostomium. The next one is called peristomium. The peristomium contains the 4 pairs of the tentacles and pulps and eyes. So this is the location of the peristomium. So in this area, clitellum is very important for the reproduction purpose. These species cannot contain the clitellum. So clitellum is absent in this area. So the body, each segmented contain pair of cetes, that is called polychaeta. That's why it can be called as a parapodia. The particular organs can be called as a parapodia. So parapodia means more, they contain the each segment. So that's why it can be called as a polychaeta. Parapodia contains the important structure for the locomotion purpose. This type of species. Then here it is a unisexual species. Unisexual species belongs to the Nereis. This Nereis can be contained in the larval form, that is called Trochophora. Trochophora is an important larval form for the Nereis. ముఖ్యంగా మనకు Nereis అనేది అనలిడా వర్గానికి చెందినటువంటి పాలికీటా విభాగం చెందిన జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా దీన్ని మనం ఇసుక పురుగుగా చెప్పుకోవచ్చు. శాండ్ వామ్, రాగ్ వామ్, క్లామ్ వామ్ గా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. దీని దేహం లోపల ముఖ్యంగా మనకు తల ముండెముగా ఉంటుంది. హెడ్ అండ్ ట్రంక్ దీని దేహ భాగం చెప్పుకోవచ్చు. దీని దేహం యొక్క లోపల ముఖ్యంగా మనకు తల భాగంలో తీసుకుంటే తల భాగం కూడా 2 భాగాలు ఉంటుంది. ఒకటి ప్రోస్టోమియం అండ్ పెరిస్టోమియం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పెరిస్టోమియం లోపల ముఖ్యంగా మనకు 4 టెంటకిల్స్ నిర్మాణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ టెంటకిల్స్ ఇవి స్పర్శంగా ఉంటాయి, అంటే ఇవి ఆహార సేకరణలో ముఖ్యంగా తోడ్పడతా ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీని లోపల క్లైటెలం అనేది ఆబ్సెంట్ గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీని యొక్క ప్రతి ఖండితం లోపల కూడా మనకు ఒక జత నిర్మాణాలు చల్లంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. వాటి మనము పారాపోడియాగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పారాపోడియా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం పాలికీటగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. సో అదేవిధంగా దీని యొక్క డింబకం లోపల మనకు ముఖ్యంగా ట్రోకోఫో లాంటి డింబకం మనకు దీని లోపల కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఇది నీరుకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు. ఇంకోటి దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు సెపరైజేషన్ అనేటువంటి స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక హెడ్ అనేది సపరేట్ గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇదే అనలిడా వర్గం చెందినటువంటి వానపాములు తీసుకుంటే అక్కడ మనకు స్పష్టమైనటువంటి హెడ్ అనేది స్ట్రక్చర్ అనేది మనకు కనపడదు. సో దీంట్లో మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని శిర ప్రాధాన్యతగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. సెపలైజేషన్ అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మనకు దీంట్లో కనిపిస్తా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఐరుడినేరియా. ఐరుడినేరియా is a exoparasitic species, blood parasite. It is called as also blood parasite. It belongs to the phylum Annelida and class Iridinea. Iridinea is a class. This Iridinea class is called Iridinea. So here the most important thing is the body can be segmented in the body can be divided into segments. Here the main important thing is here is a fixed segments. Most of the other species can be different segment for different species, but here the segmentation is fixed. Here most of the Iridinea contain 33 segments. 33 segments is a constant and fixed segments in this area, and the posterior and anterior and posterior part can be contained the suckers. These suckers can be useful for the attachment to the host. They are sucking for the blood from the host. This is very important. That is the suckers. The mouth can be present in oral sucker. The anterior sucker can be called as a oral sucker, and posterior sucker located in the anus region. This is important. Oral sucker located in the mouth region, and posterior sucker located in the anus region. And the first 5 segments contain here 5 pairs of eyes. Very important character. First 5 pairs of the segment can contain 5 pairs of the eyes. This is the important thing of this one. In this area, first segment contain 5 pairs of the eyes. So every segment can be divided into sub-segments. This is an important thing for the Iridinea. And also contain the tissue, very important tissue, that is called botryral tissue. Botryral tissue.
It is a bunch of grapes. This type of thing tissue can be having the bottidial shape, bottidial bunch of grapes shape. This is called bottidial tissue. సో హైరిడినియా కనుక తీసుకుంటే ఇది అన్నిడా వర్గానికి చెందినటువంటి హైరిడినియా అనేటువంటి విభాగం చెందిన జీవులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి బాహ్య రక్త పర్ణజీవులుగా వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. అతిథేయ యొక్క బాహ్య భాగంలో ఉండి రక్తాన్ని ఆహారంగా తీసుకున్నాయి కాబట్టి బాహ్య రక్త పర్ణజీవులుగా వీటిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క జీవుల యొక్క దేహము అనేది ఖండితాలుగా విభజితం అవుతుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క జీవుల లోపల ఖండితాలు అనేవి స్థిరంగా ఉంటాయి. అంటే స్థిరంగా అంటే నిజంగా ప్రతి జీవులు కూడా ముఖ్యంగా 33 ఖండితాలు కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి ఖండితం కూడా ఉపఖండితాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి ఖండితం కూడా మళ్ళీ ఉపఖండితాలుగా 5 ఉపఖండితాలను కలిగి ఉంటుంది. మొట్టమొదటి ఖండితం లోపల 5 జతల నేత్రాలను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా దేహం యొక్క పూర్వాంతం లోపల కావచ్చు, ప్రాంత భాగం కావచ్చు, సూచకం కలిగి ఉంటుంది. ఈ సూచకాల ఆధారంగా అతిథించి రక్తాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. అదేవిధంగా దీని యొక్క దేహం లోపల బొట్టాయిడల్ కణజాలం కలిగి ఉంటుంది. ఈ బొట్టాయిడల్ కణజాలం అనేది ద్రాక్ష గుత్తుల మాదిరిగా ఉండి విసర్జన క్రియ లోపల ముఖ్యంగా ప్రోపేట్ నిర్మాణంగా మనం పనిచేస్తా ఉంది. ఇది ఆరోగ్య యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎర్త్వామ్, you know the earthworm? Earthworm is a elongated, long, elongated cylindrical structure, and anterior end can be pointed in the shape. Posterior end is a blunt structure. This is about the main difference between anterior part and the posterior part. So anterior is a pointed, posterior is a blunt in the shape. Totally, this is a species can be having the cylindrical and elongated structure. It also body can be divided into different segments, so that segments can be differentiated in the different type of species. It may be 100 to 120 segments can contain each species. The first body segment is called periosteum. Periosteum is not a segment. Periosteum is not a segment. Sorry. There is a 2 important areas on the head anterior part. One is called prosteum and periosteum. Prosteum can be calling as a lip structure. Periosteum is a first segment. It can be called as a periosteum. Periosteum is a first segment of this body. Prosteum is a lip-like structure before the mouth. This is the important thing. Here clitellum is presented. This clitellum can be located in the 14 to 16 segment. This clitellum can be useful for the reproduction purpose. Then the anterior is part can be having the anus. This anus can be located in the ventral side of the body. That is called anus. There are the 2 important pores is there. One located in the 14th segment, that is called female genital pore, are located in the 14th segment, and 18th segment are located in the male genital pore. This is very important for the 14th and 18th segment. 14th for the female and 18th for the male genital pore. ముఖ్యంగా వానపం అనేది అనిలిడ వర్గానికి చెందినటువంటి ఒలిగో కీట విభాగం చెందినటువంటి జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. దేహం అనేది పొడవుగా స్తంభాకృతిలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీని యొక్క పూర్వాంతం అనేది పాయింటెడ్ ఉండి మొనతేలినట్టు ఉండి పరాంతం అనేది మొద్దుగా ఉంటుంది. ఇది దేహం అనేది అనేకమైనటువంటి ఖండితాలుగా విభజితం ఉంటుంది. ప్రతి వానపం లోపల సుమారు 100 నుంచి 120 ఖండితాల వరకు ఉంటాయి. ఇది వానపం యొక్క జాతిని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. దీని లోపల ముఖ్యంగా 2 నిర్మాణాలు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. పూర్వాంతం లోపల ఒకటి పెరియాస్టియం, ప్రోస్టోమియం, పెరియాస్టియం. ప్రోస్టోమియం అనేది ముఖ్యంగా మనకు పెదవులాంటి నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా మనకు ప్రోస్టియంగా చెప్పుకోవచ్చు. మొట్టమొదటి ఖండితం మనము పెరియాస్టియంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల క్లైటెలం అనేది 14 నుంచి 16 ఖండితాల మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది సంతాన కాలంలో తాత్కాలికంగా ఏర్పడే నిర్మాణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది సంతాన కాలంలో ఏర్పడతా ఉంది.
ఇది ముఖ్యంగా ప్రతిపత్తికి తోడ్పడేటువంటి ముఖ్యమైన నిర్మాణంగా మనం టైటిల్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీనికి పరాంత భాగం లోపల ఉదర భాగం లోపల మనకు పాయువు అనేది కలిగి ఉంటుంది, పాయువు నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది. నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద another important specimen, that is Scalopendra. Scalopendra belongs to the phylum Arthropoda. Class is Chilopoda. Class is Chilopoda. This is species can be commonly called as a centipedes. Why? Because called as a centipedes, they contain 100 legs. That's why it can be called as a centipedes. These species have the dorso-ventrally flattened. So the body can contain two important areas, that is called head and trunk. The head can contain long antenna and a pair of eyes and a pair of mandibules. This is an important structure located in the head region. Mouth can be present in the anterior part of the head, and the each trunk. Now we discuss trunk. Trunk can be modified as a segmented parts, segmented areas. Each segment contain one pair of the walking legs. These walking legs contain 7 jointeds. 7 jointeds. Each leg can contain one claw, one single claw. First pair of the legs can be modified as a poisonous class. Poisonous class is very important. For the first pair of the walking legs of the class can be modified as a poison class. So this type of species can be contain 100 legs. That's why it can be called as a centipedes. Most of these species can be carnivorous. This species can be respiratory system may be trachea, and the excretory may be Malpighian tubules. So this is about the characters of the Scalopendra. Scalopendra belongs to the phylum Arthropoda, class Chilopoda. ముఖ్యంగా స్కాలోపెండ్రాను మనం జెర్రీగా పిలుస్తాం. దీన్ని శతపాదులుగా పిలుస్తాము. ఎందుకంటే ఇవి 100 కాళ్ళను కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి మనం వీటిని శతపాదులుగా మనం పిలుస్తాము. ఈ యొక్క జెర్రీ అనేది ఆర్థ్రోపోడా వర్గానికి చెందినటువంటి కైలోపోడా విభాగానికి చెందినటువంటి జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది పృష్ఠ ఉదర భాగం అంచబడ్డట్టుగా డార్సో వెంట్రల్లీ పృష్ఠ ఉదర భాగాలు రెండు కూడా అంచబడ్డట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి డార్సో వెంట్రల్లీ ఇన్ ద షేప్. దీని యొక్క దేహ భాగం లోపల ముఖ్యంగా 2 నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా మనకు అది తల మొండెంగా కనిపిస్తుంది. తల భాగం లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఒక పొడవాటి స్పర్శకాలు మరియు అదేవిధంగా ఒక జత నేత్రాలు, అదేవిధంగా ఒక జత అణువులు, జంబికలు ముఖ్యంగా మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఈ తల భాగం లోపల ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి నిర్మాణం ముఖ్యంగా మనకు నోరుగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ప్రతి మొండె భాగం లోపల మొండె భాగము ముఖ్యంగా అనేకమైనటువంటి సెగ్మెంట్స్ గా విభజితమవుతుంది, ఖండితాలుగా విభజితమవుతుంది. ఈ ప్రతి ఖండితం లోపల కూడా ఒక జత చల్లంగాలు ఉంటాయి. ప్రతి చల్లంగం కూడా అంటే చల్లంగాలు అంటే ఇక్కడ మనం కాళ్ళుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ప్రతి చల్లంగం కూడా 7 అతుకులు కలిగినటువంటి 7 జాయింటెడ్ లెగ్స్ గా మనం వీటిని పిలుస్తాం. మొట్టమొదటి ఖండితంలో ఉన్నటువంటి చలనాంగాలు విషపు గోళ్ళుగా రూపాంతరం చెంది ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇది ముఖ్యంగా కార్నివోరస్ గా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇది జంతువులను కార్నివోరస్ గా దీన్ని కార్నివోరస్ గా మనం దీన్ని పిలుస్తాం. అదేవిధంగా దీని యొక్క శ్వాసంగాలు కనుక తీసుకుంటే ట్రాకియా సిస్టమ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీని లోపల మాల్ఫీజియన్ ట్యూబుల్స్ అనేవి దీని లోపల విసర్జకాంగాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇది స్కాలోపెండ్రా జెర్రీ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు. నెక్స్ట్ స్పెసిమెన్ ఇస్ జూలస్. So Zulus can be belongs to the phylum Arthropoda.
class Millipoda. Class Millipoda. So class is Diplopura. Diplopura. First one is Chilopoda. This one is called Diplopura. This can be called as a Millipoda. This is also commonly called as a Millipoda. Why? Because called as a Millipoda, they contain 1,000 legs. They contain 1,000 legs. This Julus can be contain 1,000 legs. So that's why it can be called as a Millipoda. The body can be cylindrical and segmented body structure. Cylindrical in the shape. So this is the difference between Chilopoda and Diplopura. Chilopoda and Diplopura. So this is the Diplopura. The body can be is a long cylindrical in the segmented shape. So here the body can be divided into three important regions. One is called head, thorax and abdomen. Three important regions. One is called head, thorax and abdomen. The body can be, the head can be contain one pair of short antennas and one pair of eyes and one pair of mandibules and pair of maxillae. This is the structures we can see in the Julus. So this is these important structures located in the head region of the body. Head region contain one short antennas, one pair of short antennas and one pair of eyes and one pair of mandibules and one pair of maxillae. This is about the location of the head region. And these here we see two maxillae can be form the gnathochilarium. And the particular thorax region. Here we can see the particular thorax region, and the head of the region can be called as a thorax region. These thorax region can be contain four segments. This is the important thing in this Julus area. Thorax region contain only four segment region. Remaining total area can be called as a abdomen region. Abdomen region can be modified and classified into different segments. Having different segments. Each segment contain two pair of the walking legs. That's why it can be called as a Diplopoda. So Diplopoda means every segment contain two pair of walking legs. This is a very important thing. And this species can be taking the detrivorous, laying decaying matter. This species can be taking the decaying matters from the different sources. This is about the Julus. ముఖ్యంగా Julus కనుక తీసుకుంటే ఇది ఆర్థోపోడా వర్గానికి చెందినటువంటి డిప్లోపోడా విభాగానికి చెందినటువంటి జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని మనము మిల్లీపోడా సహస్రపాదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది చాలా పొడవుగా సిలిండ్రికల్ గా ఉంటుంది. పొడవుగా మరియు సిలిండ్రికల్ గా మరియు అదేవిధంగా ఖండిత భాగంగా మనకు ఇది కనిపిస్తా ఉంది. ఖండిత సహితంగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది. దీని యొక్క దేహం లోపల ముఖ్యంగా మనకు మూడు భాగాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఒకటి తల భాగము, ఉరహ భాగము, ఉదర భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. తల భాగం లోపల ముఖ్యంగా మనకు పొట్టిగా ఉన్నటువంటి స్పర్శంగాలు, అదేవిధంగా ఒక జత నేత్రాలు, ఒక జత అణువులు, ఒక జత జంబికలుగా మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. జత జంబికలు కలిసిపోవడం మూలంగా ఏర్పడిన నిర్మాణమే మనము జ్ఞాతోకైలేయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా థొరాక్స్ లోపల కేవలము 4 ఖండితాలను మొత్తం కలిగి ఉన్న నిర్మాణమును ఉరహ భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మిగతా ప్రాంతం మొత్తం కూడా మనకు ఉదర భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఉదర భాగం లోపల ముఖ్యంగా మనకు ప్రతి ఖండితం అనేది ఖండితాలుగా నిర్మితమవుతుంది. అనేక ఖండితం కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి ఖండితంలో కూడా 2 జతల 2 pairs ఆఫ్ ది లోకోమోటర్ ఆర్గాన్స్ మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని మనము డిప్లోపోడాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం కూడా దీని లోపల 1000 చలనాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం సహస్రపాదిగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. Phylum bilangs to the arthropoda.
It belongs to the class phylum Arthropoda, and class can be Crustacea. You know the prawns belongs to the, can be called as a Phylumnian. So here body can be divided into two important regions, that is called cephalothorax and abdomen. You know the cephalothorax. So these regions can be called as a cephalothorax. Cephalothorax means head and thorax. Head and thorax can be called as a cephalothorax. Cephalothorax. Phylumnian is a aquatic species, freshwater species. Aquatic freshwater species. The particular cephalothorax can contain head and thorax region. Head contain 5 segmented region, and thorax region can be contain 8 segments. So cephalothorax is a 13 segments. Cephalothorax is a 13 segments. So in the head region, they contain antennas and different structures, mandibules, maxillae. Here 2 pair of maxillae are located in this region area, head region. So the head can contain a pair of antenna, a pair of compound a pair of mandibulae, 2 pairs of maxillae, 2 pairs of maxillae. So this is about the important structure. And these cephalothorax can be covered with the particular layer that is called carapace. These carapace can be made with the calcium carbonate. This is a carapace. These carapace can be made with the calcium carbonate. And thorax region can be contain 5 pairs of walking legs. 5 pairs of walking legs. 5 pairs of walking legs. This is a very important thing for the Phylumnian. So Phylumnian can contain different larval forms. So this Phylumnian can be having the respiratory system, can be made with the respiratory system with the gills, and the excretory can be green glands. Very, very important structures in the respiratory and excretory purpose for the Phylumnian. So the very important larval forms located in this Phylumnians. So that's why it can be development is the indirect. That is the important for the Phylumnian characters. ముఖ్యంగా మనము ఈ Phylumnian కనుక తీసుకుంటే ఇది ఆర్థ్రోపోడా వర్గానికి చెందినటువంటి క్రస్టేషియా విభాగానికి చెందినటువంటి జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది జలచర జీవి మంచినీటిలో నివసించేటువంటి జలచర జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది దీని లోపల దేహం అనేది ముఖ్యంగా 2 భాగాలుగా ఉంటుంది. శిరోవక్షము మరియు ఉదర భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. శిరోవక్షం అనేది తల మరియు ఉరహ భాగం 2 కలిస్తే ఏర్పడిన నిర్మాణమే శిరోవక్షంగా చెప్పుకోవచ్చు, మరియు ఉదర భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో శిరోవక్షం మరియు ఉదరం అనేది ఈ యొక్క జీవిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నిర్మాణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ శిరోవక్షం లోపల ముఖ్యంగా మనకు తల మరియు ఉరహ భాగం ఉంటుంది. తల భాగం లోపల 5 ఖండితాలు, ఉరహ భాగం లోపల 8 ఖండితాలు కలిగి ఉంటుంటాయి. తల భాగం లోపల మనకు ఒక జత సంయుక్త నేత్రాలు, ఒక జత అణువులు, అదేవిధంగా జంబికలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఉరహ భాగం లోపల ముఖ్యంగా మనకు 5 జతల చలనాంగాలు కలిగి ఉంటాయి. 5 జతల చలనాంగాలు కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క జీవి లోపల శ్వాసాంగాలు అనేవి మొప్పలు అనేవి శ్వాసాంగాలుగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా విసర్జకాంగాలు అనిత గ్రంథులు అనేవి వీటి జీవి లోపల విసర్జకాంగాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఈ జీవి లోపల అభివృద్ధి అనేది పరోక్షంగా జరుగుతుంది కాబట్టి అనేకమైనటువంటి డింబక దశలు అనేవి మనకు ముఖ్యంగా ఈ జీవి లోపల కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో అదేవిధంగా శిరోవక్షాన్ని ఆవరిస్తూ త్వచం ఉంటుంది. దాన్ని మనము క్యారాఫేస్ అనేటువంటి నిర్మాణం మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ క్యారాఫేస్ అనేది శిరోవక్షం కవరిస్తూ ఉండేటువంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. ఈ క్యారాఫేస్ అనేది కాల్షియం కార్బోనేట్ చేత నిర్మితమైనటువంటి నిర్మాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది యొక్క రొయ్య యొక్క నిర్మాణాలుగా మనం వీటిని ముఖ్యమైన అంశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నౌ వి డిస్కస్ అనదర్ స్పెసిమెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎరీనియా.
Erinia belongs to the phylum Arthropoda. Class is Arachnida. Class is Arachnida. The very important species for the Arthropodas is different from the Arthropodas. Arachnida is a very important class for the Arthropoda phylum. Arthropoda phylum. You know the spiders. Spiders belongs to the Arthropoda. The body can be divided into two important areas. One is called prostoma and opistoma. Prostoma is a anterior portion of the body. Opistoma is a anterior portion of the body. This is called prostoma and opistoma. Here we can observe it. This area can be called as a prostoma. This area can be called as a opistoma. This opistoma also can be divided into two important areas, that is called mesosoma and metazoma. Mesosoma and metazoma. This is an important structure for the body area of the prostoma and opistoma. The particular prostoma can contain one particular appendage series is there, that is called pair of calcarata and pair of pedipalps and pair of pelpalps, and this is very important for the prostoma area. And opistoma region can contain metazoma, mesosoma and metazoma. Last posterior part of the metazoma can contain spinneret glands. Spinneret glands, very important. Spinneret glands is the posterior portion of the metazoma. Then here we can observe it. The particular opistoma is a very important area, soft rounded without telson portion. This is about the opistoma region. So totally the spider can contain 4 pair of walking legs. This is very important. And last posterior portion segment can be contained the spinneret glands. This is a very important thing for the spider. ముఖ్యంగా మనము సాలెపురుగు కనుక తీసుకుంటే స్పైడర్ అనేది ఆర్థ్రోపోడా వర్గానికి చెందినటువంటి అరక్నిడ విభాగానికి చెందినటువంటి జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు దీని నిర్మాణంలో 2 ముఖ్యమైన నిర్మాణాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రోసోమా, ఒపిస్తోమా. ప్రోసోమా అనేది దేహం యొక్క పూర్వాంతంలో ఉంటుంది. ఒపిస్తోమా అనేది దేహం యొక్క పరాంతంలో ఉండేటువంటి నిర్మాణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రోసోమా అనేది ముఖ్యంగా మనకు శిరోవక్షంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ప్రోసోమా లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఒక జత కెలిసిరాలు, ఒక జత పెడిపాల్ప్స్, అదేవిధంగా 4 జతల చలనాంగాలు కలిగి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మనకు ప్రోసోమాలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన నిర్మాణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఒపిస్తోమాలో తీసుకుంటే ఒపిస్తోమా కూడా ముఖ్యంగా 2 భాగాలుగా ఉంటుంది. మీసోజోమా మరియు మెటాజోమాగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క చివరి ప్రాంతము, చివరి ఖండితాలు అంటే ఉదర భాగంలో ఉన్నటువంటి చివరి ఖండితాలు లోపల ముఖ్యంగా మనకు స్పిన్నరెట్ గ్రంథులను కలిగి ఉంటాయి. ఈ స్పిన్నరెట్ గ్రంథుల ద్వారా ఈ యొక్క జీవి అనేది సాలెగూడును నిర్మించుకుంటుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క పరాంత భాగం అనేది ఒపిస్తోమా అనేది చాలా మృదుగా గుండ్రంగా ఉండి ఎటువంటి టెల్సన్ అనేటువంటి నిర్మాణం లేకుండా ఉండేటువంటి నిర్మాణంగా మనం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క జీవుల లోపల జత ముఖ్యంగా మనకు వీటి లోపల పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఈ జీవుల యొక్క శ్వాసాంగాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా కోక్సల్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఈ యొక్క జీవుల యొక్క విసర్జక అంగాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇవి ఎరీనియాకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు. Now we discuss another important specimen, that is called Phylumnias. Phylumnias can be called as a scorpion. This scorpion belongs to the phylum Arthropoda. Class is Arachnida. So you see the body is elongated and segmented structure. So
The particular body can be differentiated into two important parts. One is prostoma and opistoma. Prostoma is a anterior portion. Opistoma is a posterior portion. The prostoma can be dorsally can be covered with the particular layer that is called carapace. This carapace can be made with the calcium carbonate. Here, the prostoma can also contain one pair of the eyes and three pairs of the lateral eyes, and the portion of the present on the prostoma region. Here, one prostoma can also show the 6 pairs of the appendages. The first pairs can be called as a chelicellate, and second segments pairs can be called as a pedipalps, and remaining can be 4 pairs of the walking legs. So this is about these are located in the prostoma region. You know, already discussed in the spider. We already discussed in the spider. So they have the prostoma can contain 1 pair of the chelicellata, 1 pair of the pedipalps, and 4 pairs of the walking legs. So the total it can be 6 pairs of the appendages are located in the prostoma region. And opistoma can be divided into mesosoma and metasoma. The last portion of the first portion of the opistoma, that is called mesosoma and metasoma. Mesosoma region can be modified as a book lungs. Book lungs, very important. Book lungs can be modified from the mesosoma. And there is important thing is called here that the sting is there. Telson. This is called totally can be at the end of the telson. They contain the sting is there. The sting is a poisonous. So this is about the Phylum Scorpion. ముఖ్యంగా మనం తేలుల గురించి కనుక తీసుకుంటే ఇది ఆర్థోపోడా వర్గానికి చెందినటువంటి అరాక్నిడా విభాగానికి చెందినటువంటి జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది దేహం అనేది పొడవుగా ఉండి ఖండితాలుగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీని యొక్క పృష్ఠభాగం లోపల ఒక త్వచం కలిగి ఉంటుంది. దాన్ని మనం క్యారాఫేస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో దీని దేహభాగం లోపల పూర్వాంతం లోపల ప్రోసోమా, పరాంత భాగం అనేది ఉపిస్తోమాగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ప్రోసోమా లోపల ఒక జత మామూలుగా నేత్రాలు, అణువులు, జంబికలు కలిగి ఉంటాయి. ఉపిస్తోమా లోపల ముఖ్యంగా మనకు 6 జతల ఉపాంగాలు కలిగి ఉంటాయి. ప్రోసోమా లోపల ముఖ్యంగా మనకు 6 జతల ఉపాంగాలు కలిగి ఉంటాయి. అవి ఒక జత కెలిసిరాలు, ఒక జత పెడిపాల్ప్స్, అదేవిధంగా 4 జతల చలనాంగాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఉపిస్తోమా అనేది 2 భాగాలుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పూర్వాంత భాగము, ఉపిస్తోమా యొక్క పూర్వాంత భాగము మీసోజోమా, పరాంత భాగాన్ని మనము మెటాజోమాగా పిలుస్తాము. మీసోజోమా లోపల ఉన్నటువంటి అపెండేజెస్ అనేవి పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులుగా రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటాయి. సో ఈ పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఈ యొక్క జీవి లోపల శ్వాసాంగాలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. Now discuss another important specimen that is called silk moth. You know the silk moth can be the study of silkworms is called sericulture. The development of the silkworms can be located in the sericulture. There in the 4 important stages in the life cycle. One is egg, larva, pupa, and adult. This is the 4 important stages in the life cycle. The adult silkworm can be colored in the cream white in color. So the main body can be divided into 3 important portions. One is called head, thorax, and abdomen. These are the 3 important regions for the body area. There is the thorax region. Now we discuss thorax region. Thorax is provided with the 3 pairs of the jointed legs and 2 pairs of the wings, abdominal wings. You know the silkworm belongs to the Arthropoda class, belongs to the Insecta. So that's why it can be called as a Hexapoda. Hexapoda means there are the 3 pairs of the legs, that's called as a Hexapoda.
and 2 pairs of the wings. This is very important for this silkworm. And the antenna and a pair of components can be located in the head region. So head and thoracic we can discuss. So head can contain a pair of antennas and compound eye located in the head region. And salivary glands can be modified into silk glands. Silk glands. This is a very important thing for the silkworm. So in this area, salivary glands can be modified into silk glands. So the saliva of the silk glands can be modified as a silk thread. So this is about the silk moth. ఎందుకు తెలుసు సిల్క్ మాత్ అనేది ముఖ్యంగా పట్టుపురుగు ముఖ్యంగా మనం పట్టుపురుగుల పెంపకాన్ని ముఖ్యంగా మనం సెరికల్చర్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది క్రీమ్ వైట్ కలర్ లోపల ఉంటుంది జీవి అనేది. ఈ యొక్క జీవి లోపల ముఖ్యంగా మనకు 4 దశలు కనిపిస్తాయి. ఒకటి గుడ్డు, అదేవిధంగా లార్వా, ప్యూపా, ప్రౌఢ దశ. ఈ ముఖ్యంగా ఈ జీవి లోపల ముఖ్యంగా కనిపించేది ముఖ్యంగా 4 దశలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో దీని లోపల ముఖ్యమైన దశ మనం ప్యూపా దశగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీని యొక్క దేహం లోపల మూడు ముఖ్యమైన భాగాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తల భాగము, గృహ భాగము, ఉదర భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క తల భాగం లోపల మనకు ఒక జత యాంటీనాస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా సంయుక్త రతం కలిగి ఉంటాయి. గృహ భాగం లోపల ముఖ్యంగా మనకు 3 జతల కాళ్ళను కలిగి ఉంటాయి. 2 జతల రెక్కలు కలిగి ఉంటాయి. ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఉరహ భాగంలో ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా లాలజల గ్రంథులు అనేవి దీని లోపల సిల్క్ గ్రంథులుగా, పట్టు గ్రంథులుగా వీటిని మారిపోయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క పట్టు గ్రంథుల నుంచి వచ్చేటువంటి స్రావం అనేది గాలి తగలగానే గట్టి పట్టు దారంగా రూపాంతరం చెంది ఉంటుంది. సో ఇది ముఖ్యంగా మనకు సిల్క్ మాత్ సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు. హనీ బీ కెన్ బి we discuss in the culture of the honeybees can be called as a apiculture. There is 3 important caste species in this honeybees. One is queen bee in the bee colony. Sorry, the bee colony there is important 3 in the bee colonies. One is queen bee, one is male drones, one is worker bees. These are the 3 important species. You know the difference between 3 types. Queen bee is a large in the colony, large in the bee colony. Drones is a male. It can be robust in the shape, and large wings. They contain large wings. And workers bee very short. Total in the bee colony. Workers bee in the very short in the total colony. So this is the structure of the bees, different bees. Now you know the bee is a colonical and social insect. So the most classification of the honeybee is called phylum Arthropoda. Class is insecta. So it is very economical, important, useful insecta that is called honeybee, and also silk moth. These 2 are both are the economical useful. So here the honeybee can be differentiated into 3 important regions. One is called head, thorax, and abdomen. So here a pair of large abdomen compound eyes are present in the head region, the particular in the dorsal region of the head, and the mouth can be located in the ventral portion of the mouth. And the thorax can be consist in the 3 segment: prothorax, mesothorax, metathorax. This is the 3 important regions for the thorax region. These 3 regions can contain 3 pairs of the walking legs and 2 pairs of the wings. This is about the important structure of the ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ది హానీబీ. ముఖ్యంగా మనం ఈ హానీబీస్ కనుక తీసుకుంటే ఇవి ఒక కాలనికల్ అండ్
సోషల్ ఇన్సెక్ట్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అదేవిధంగా ఒక ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత గల సమూహ సన్నివేశ కీటకాలుగా మనం వీటిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఆర్థోపోడా వర్గానికి చెందినటువంటి ఇన్సెక్టా విభాగానికి చెందినటువంటి జీవులుగా చెప్పవచ్చు. ఈ యొక్క జీవుల లోపల ముఖ్యంగా మనకు 3 రకాల జీవులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒకటి రాణి ఈగ, మొగ ఈగ, మేల్ డ్రోన్స్ అండ్ వర్కర్ బీస్, కూలి తేనెటీగలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనిలో రాణి ఈగ అనేది పెద్దగా ఉండి కుదించబడిన రెక్కలు కలిగి ఉంటుంది. మొగ ఈగ అనేది లావుగా ఉండి రెక్కలు కలిగి ఉంటుంది. కూలి ఈగ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. రాణి ఈగ కూలి ఈగలు తయారు చేసినటువంటి రాయల్ జెల్లీని ఒక కూలి ఈగ తీసుకొని అది రాణి ఈగగా రూపాంతరం చెందుతుంది. రాణి ఈగ అనేది ముఖ్యంగా లేయింగ్ ఆఫ్ ది ఎగ్స్ అనేది ముఖ్యంగా దీని పర్పస్ గా ఉంటుంది. రాణి ఈగ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. కూలి ఈగలు అనేవి పరపరాగ సంపర్కం కోసం కావచ్చు, తేనెను మకరందాన్ని సంపాదించడం కావచ్చు, కూలి యొక్క ముఖ్యమైన పనిగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీని యొక్క దేహం లోపల ముఖ్యంగా మనం 2-3 ముఖ్యమైన భాగాలుగా చెప్పుకున్నాము. ఒకటి తల భాగము, గృహ భాగము, ఉదర భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. తల భాగం లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఒక జత సంయుక్త నేత్రాలు అనేవి తల భాగం యొక్క పృష్ఠభాగంలో ఉంటాయి. ఉదర భాగం లోపల ముఖ్యంగా మనకు నోరును కలిగి ఉంటుంది. గృహ ప్రాంతం లోపల ముఖ్యంగా మనకు 3 కణితాలను కలిగి ఉంటుంది. ఒకటి అది ప్రోథెరాక్స్, మెసోథెరాక్స్, మెటాథోరాక్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ 3 కణితాల లోపల 3 జతల కాళ్ళను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా 2 జతల రెక్కలను కలిగి ఉంటుంది. 2 జతల నెక్కలను కలిగి ఉంటుంది. సో ఇది యొక్క తేనెటీగ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు. Now we discuss another important specimen that is called phyla. Phyla can be called as belongs to molluscan and class is Gastropoda. So this phyla can be called as apple snail. So the particular body can be soft, covered with the one univalve shell. So that's why it can be called as monovalvia. So the body can be covered with the univalve shell. So that's why it can be called as monovalvia. Here there is the soft body can be covered. The body, already we discussed the body, soft body. The soft body can be covered with the one is important thing that is called mantle. So the particular total, the body can be divided into 3 important area. One is head and visceral mass and foot. These 3 are important for the structure of the body. One is called head, visceral mass and foot. So the particular head can be show a pair of eyes and 2 pairs of tentacles. This is very important in the head region. A pair of eyes and 2 pairs of tentacles, and mouth can be opening is covered by the operculum. So there is a one side can be developing of the visceral mass compared to the other side. So it can be leads to the differentiate in the development. That procedure can be called as a torsion. So this is can be torsion process. This is means one portion can be developed. The development of the visceral mass can be compared to the other side is very high in the one side of visceral mass. Development of the visceral mass. This procedure can be called as a torsion process. There is important structure in the digestive system that is called radula. So this radula can be located in the buccal cavity. So this is for the useful for the for feeding purpose. Radula can be useful for the feeding purpose. So this is about the important structure of the phyla. So ఈ phyla అనేది నత్తగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నత్త ముఖ్యంగా మొలస్కా వర్గానికి చెందినటువంటి గ్యాస్ట్రోపోడా విభాగానికి చెందిన జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని మనం యాపిల్ స్నేల్ గా, నత్తను మనం యాపిల్ స్నేల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది యొక్క జీవి యొక్క దేహం అనేది చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా
దీన్ని దేహం ఇది మొత్తం దేహం కూడా ఒకే షెల్ తోటి ఒకే కుహరం కర్పరం చేత నిర్మితమై ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం మోనోవాల్వియాగా చెప్పుకోవచ్చు. మోనోవాల్వియా కర్పరంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క శరీరం చుట్టూ ఆవరించి ముఖ్యంగా మ్యాంటిల్ అనే త్వచం కలిగి ఉంటుంది. దీని యొక్క దేహం లోపల 3 ముఖ్యమైన భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి తల భాగము మరియు విసరల్ మాస్, అదేవిధంగా ఫుట్ పాదం అనేది ముఖ్యమైన భాగాలుగా ఉంటుంది. ఇంకా ఫుట్ అనేది తవ్వడానికి క్రీపింగ్ భాగం, ఇక ఫుట్ కూడా తల అంటే పాదం కూడా చాలా మెత్తగా ఉండి పెద్దగా ఉండి తవ్వడానికి క్రీపింగ్ లోకోమోషన్. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క స్నేల్ అనేది క్రీపింగ్ మూవ్మెంట్ అనేది దీని లోపల మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ ఫుట్ కెన్ బి యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద క్రీపింగ్ లోకోమోషన్. అదేవిధంగా దీని యొక్క అస్యకూరం లోపల రాడ్యుల లాంటి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది. ఇది ఆహారాన్ని ముక్కలు చేయడానికి ఉపయోగపడతా ఉంది. సో ఇది ముఖ్యంగా నత్తకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు. నౌ నెక్స్ట్ వి another important specimen, Unio. Unio belongs to the phylum Mollusca. Class is Pelecypoda. Why? Because it can be called as a Pelecypoda. The foot is wedge shaped. That's why it can be called as a Pelecypoda. So it can be called as a Unio can be called as a freshwater mussel. So it's commonly called as a freshwater mussel. So the body is soft, laterally compressed and covered by a bivalve shell. There is 2 valve. The body can be covered in the 2 valve shell, that is called bivalvia. So these 2 valves can be jointed at the dorsal side by the hinge joint. This is very important thing. These 2 valves can be jointed at the dorsal region by hinge joint, and the foot is the very important thing, is a large in the shape, muscular and wedge shaped foot. So these type of foot can be useful for the locomotion. Here distinct head, eyes and tentacles are absent. Distinct head, eyes and tentacles are absent in this region, in this species. So this is very important thing for the Unio. ముఖ్యంగా యూనియో ఆల్చిప్పా అనేది మనకు మొలస్కా వర్గంలో ఉన్నటువంటి పెలిసిపోడా విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఆల్చిప్పా అనేది ముఖ్యంగా మనకు ఫ్రెష్ వాటర్ మజిల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక దీని యొక్క దేహం అనేది మెత్తగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా 2 వైపులా కూడా అంచబడ్డట్టుగా 2 కర్పరాల మధ్య ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం బైవాల్వియాగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ 2 కర్పరాలు కూడా హింజ్ జాయింట్ చేత పుష్టభాగాన మడత బంధు చేత కీలు చేత కలపబడి ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీని లోపల పాదం అనేది పెద్దగా ఉండి కండరహితంగా ఉండి గొడ్డలి ఆకృతిలో ఉంటుంది. ఈ గొడ్డలి ఆకృతిలో ఉన్న పాదం ద్వారా ఈ జీవి అనేది చలించడానికి తోడ్పడతా ఉంది. అదేవిధంగా దీని లోపల నిర్దిష్టమైన తలభాగం కానీ నేత్రాలు కానీ స్పర్శంగాలు కానీ ఉండవు. సో ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఆల్చిప్పకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన లక్షణాలు. నౌ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్పెసిమెన్ or belongs to the invertebrate specimen. Now Asteriasis is a last specimen of the invertebrate. It is commonly known as a starfish sea star or starfish or sea star. So this is a completely marine free swimming animal, completely located in the marine area, free swimming animal. The body can be shaping in the star shape, and the symmetry is pentaradial symmetry. Especially in the adult can show this type of symmetry, that is called pentaradial symmetry. But the larval form can be show the bilateral symmetry. This is a very important thing for the
Asteriasis. Asteriasis belongs to the phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda. Class is Asteroidea. Class is Asteroidea. Very important. Class is Asteroidea. Here there is the umbilical grooves are open. Umbilical grooves are open. Very important. And mouth is present in the center of the oral side. Center of the oral side. The body has a central disc with 5 arms. The body important in the area is called, the body has a central disc with 5 arms and mouth is present in the center of the oral side, and the anus and madreporate are present in the oral surface. Anus and madreporate are in the oral surface. Very important. Pedicellarias. Here the important thing is 2-jawed pedicellarias. 2-jawed pedicellarias are useful in the important areas. And these pedicellarias can contain spines. These pedicellarias can contain spines. So this is about the important. Then here one thing is there. One important larval form is called bipinnaria. Bipinnaria is important larval form. This belongs to the Asteriasis. Asteriasis. This is very important. ముఖ్యంగా మనకు Asteriasis తీసుకుంటే సముద్ర నక్షత్రం. దీన్ని మనము స్టార్ ఫిష్ సముద్ర నక్షత్రంగా చెప్పుకోవచ్చు. కామన్లీ దీన్ని మనం స్టార్ ఫిష్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇది పూర్తిగా సముద్ర జీవులు లోపల స్వేచ్ఛగా చరించేటువంటి జీవిగా చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల కేంద్రక భాగం నుండి 5 భుజాంగాలు అనేవి ఏర్పడి ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీని లోపల కుహరం అనేది మన సౌష్ఠవం అనేది పంచవికిరణ వలయ సౌష్ఠవం కలిగి ఉంటాయి. ప్రౌఢ జీవులు ముఖ్యంగా ప్రౌఢ జీవులు అనేవి పంచవికిరణ వలయ సౌష్ఠవం కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా లార్వా అనేవి ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది ముఖ్యమైన తేడా. దీనికి ప్రౌఢ జీవులకు లార్వా జీవులకు డింబగత జీవులకు ముఖ్యమైన తేడా ఏంటంటే ప్రౌఢ జీవులు అనేవి పంచవికిరణ వలయ సౌష్ఠవం కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ నోరు అనేది సెంట్రల్ డిస్క్ నుంచి ముఖ్యంగా మనకు ఓరల్ అంటే పుష్టభాగం నుంచి ఓరల్ సైడ్ నుంచి మనకు ఏర్పడిన నిర్మాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మౌత్. ముఖ్యంగా యానస్ అనేది మరియు మ్యాట్రిపోర్స్ అనేవి మనకు ముఖ్యంగా అబోరల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఏర్పడిన నిర్మాణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీని లోపల అంబులేకరల్ గాళ్ళు అనేవి తెరుచుకొని ఉంటాయి. అంబులేకరల్ గాళ్ళు అనేవి తెరుచుకొని ఉంటాయి. అదేవిధంగా 2 దవడల కలితో కూడుకున్నటువంటి పెడిసిలేరియాస్ కలిగి ఉంటాయి. ఈ పెడిసిలేరియాస్ అనేవి ఇవి స్పైన్స్ అనేటువంటి పోగులను కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీని యొక్క జీవిత చక్రంలో జీవి అభివృద్ధి అనేది పరోక్షంగా జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా బైపిన్నేరియా అనేటువంటి డింబకాన్ని ఈ జీవులు అనేవి కలిగి ఉంటాయి. సో ఇది అస్టీరియాసిస్ సంబంధించిన సముద్ర నక్షత్రాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్య లక్షణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు.